young Lyceum hearts gather today to commemorate 78 years of glorious independence. The dedication, unity and commitment displayed by our students go far beyond words, reflecting the true spirit of a nation, shaped by resilience and hope. On this 78th Independence Day, we pause with gratitude and pride to remember the brave heroes who sacrificed their lives so that we may live, dream and breathe in freedom. May their legacy continue to inspire us to uphold the values of unity, courage and responsibility as the future custodians of our motherland. 78 වසරක නිදහස් ජාතියක අභිමානය සැමරමු දෙසා එක්වුණු ලයිසියම් ගම්පා පරපුරේ 800කට වඩා සිසුසිවියන් තම කැපවීම එකමුතුව සහ හෘදයාංගම බව තුළින් පෙන්වූයේ ඔවුන්ගේ හදවත් තුළ වූ වචනාර්ථයට එහාගිය ජාතික හැඟීමය. එලෙසින්ම මෙම අභිමානවත් නිදහස් සැමරුම් අවස්ථාවේ ජාතික ජීවය, ජාතික අනාගතය, ජාතික සිහිනයන් වෙනුවෙන් තම සිහින, තම රුධිරය, තම ප්‍රාණය කැප කළ අභීත විරුවන් සීකරමින් අපගේ ගෞරවනීය උත්තමාචාරය ඔවුන් වෙත පුද කරන්නටද අපි අමතක නොකරන්නෙමු. නිදහස් නිවහල් අභිමානවත් ජාතියක් ලෙසින් අපිට උරුම වූ අපේ කම එකමුතුව වගකීම සමගින් මාතෘ භූමියේ ඒකීයතාවය රකින්නට අපිට හැකි වේවා යන්න ලයිසියම් අපේ නිදහස් පැතුම වේ. A heartfelt gratitude goes out to our school management for providing us this massive opportunity, the academic and non-academic staff for guiding us to make this project a resounding success. This massive project would have remained just a dream if not for the dedication, enthusiasm and the tireless efforts of our Prefects Guild and the students of grades 5 to 9. Your energy, creativity and the commitment turn an idea into a reality which we all can be proud of. It would not have been possible without the unwavering support, encouragement and trust of our wonderful parents. Thank you.